Hello and welcome to the Talk with Tariro. This week we continue with our discussion that we had last week on human trafficking, and we had a lot of what's happening by Gerald, who was here with us, who was coming from an anti-human trafficking organization, and this week they actually assisted us to get in touch with a young lady who went through human trafficking. We have Nessie on the program. Tiri kumupa zita rekuti Nessie pano pachirongwa tichaedza kuprotecta identity yake kuitira kuti akwanise kutaura akasununguka. Messi tinokutambira pa The Talk with Tariro. Ndoda kuti unyatsotaurisa zvako. Saka iwe Messi toda kuti utitsanangurire kuti human trafficking yakaitika kwauri unova upambwa kana tichitaura pachishona. Nyatsotsanangurira kuti iwe wakasangana nezvakaita sei? Chii chawakatanga kuona, wakaziva sei, wakapinda sei mazviri usati watombobva? Toda kunzwa pekutanga pacho kuti vamwe vari kuona vazive kuti tikaona chakati zvinenge zvichireva kuti ndechakati chiri kuitika. Pane musikana wanditaura naye akatanga kuenda ikoko. Musikana yende akazonipa link agent akamuendesa. Waimuziva musikana uyu? Musikana uyu ndaimuziva. Asi achitaura neni aiti agent yehama yake aiti nditete vake ichichi. Saka inini akabva ndipa namba dzatete vake vaiva ndibva ndotaura navo. Vachibva vandigadzirisira mapepa acho ndichibva ndaenda. Ndomaenderana ndakaenda through agent. Zvanga zvichinzi uri kuendepi? Zvakafamba sei process yacho? Ndonyatsonzwisisa process yakaitika uchiri muno. Wataura naye wakaita sei? Ndakamubvunza kuti ibasa kune mabasa kunowanikwa mabasa akaita sei. Achibva nditi mabasa aivanhukadzi ari kuwanikwa ndemumba. Kupi? Kudubai. Kudubai. Saka patakataurana paya takatanga kutaura pafoni tichibva tasangana agent tichibva tazotaurirana tikawirirana kuti ndiri kufanira kubva kumba ndouya kumba kwaagent ndosogara ikoko ndichigadzisirwa mapepa angu. Saka ndakauya ndakagara 5 days. Uchibva apa waibva kupiwo? Kumondoro. Kumondoro. Ndobva wauya kuHarare? Chibva ndauya kuHarare. Pakapera mapepa aya achibva aenda akanondikwidza kuairport. Asati andikwidza akatanga anditora mafuta. Takaenda tiri 4. Pane vakazouyawo kumashure kwangu. Takazoenda tiri 4 takatora mafotos tiri paairport. Makaenda muri vasikana 4? Takaenda tiri vasikana 4. Takabva asenderwa agent vanhu veikoko. Tibva takwidzwa. Makakwidzwa muchinzi muri kuenda kuDubai? Muchibva muno mundege yakati iri kuendepi? Makaenda nekukwizira? Takaenda nekuEthiopia. NekuEthiopia? Takaenda nekuEthiopia takanosvika takadzika muEthiopia. Tichibva takanzi munokwira ndege inenge ichienda kuMuscat airport. Ndo yatakaenda tikanokwira iyo takatongosvika yakangomira ichitomira time dzevanhu ivavo. So imama pamakakwira muchiti Muscat ndiyo Dubai? Saiti airport yeDubai ndiyo Muscat. Ndo zvatakaudzwa. Ndo zvamakaudzwa. Tichinosvika paMuscat pepe takabva tapinda muairport chataitwa check-in tichipindura mapassport tichitobuda. Uchitobuda uchitogamuchiro nemunhu anenge achitora mafotos ako. Muchitobuda paairport muchitoratidzwa mafotos pafoni. Anga akaprinta? Angari pafoni pake? Achikuratidza kuti ndini ndiri kukupikai? Asi munhu wawataiva tanzi ndiye anonotigamuchira haasiri iye akazonotigamuchira paairport. Mama dziri kugamuchirwa nani? Taiva tanzi tiri kunogamuchirwa nemunhukadzi. Satopiwa zita rake nefoto remunhukadzi ainotigamuchira. Achinzi ndiye agent weikoko. Ndiye achazosvika otipa masponsors edu. Saka isakazosvika tikagamuchirwa nemunhurume. Takatombonetsana tiri paairport ipapo. Makusenza kuti something is wrong? Takatotanga kutonyumwa tichitori paairport yeMuscat kuti pane zvichida kutoitika. Saka tambonetsana nemurume uya. Saka tiri pakunetsana nemurume uya takabva tafonerwa nemunhukadzi uya watanga tapiwa namba dzake. Achibva ati nditaxi driver wandatuma kuti azokupikai. Endai naye. Uyai naye. Tichibva tazoenda nemurume uya. Takafamba 4 to 5 hours. What? Kuti tinosvika kwataienda ikoko. Takatombofamba zvekutomborara tiri mutaxi. Isusu mutauro wedu newe munhu watati naye ungosingaendi. Hamusombonzwa zvaari kutaura? Nyange tikamubvunza kuti tiri kuenda kupi tisingatombonzwa nani kuti iye tikataura English iye anga asinganzwa English.
Saka takangozongunyarara whatever tangoenda takazongonosvikawo kumuzikadzi uya kwataienda kuya. Saka patakasvika kwataienda kuya takagamuchirwa nemunhukadzi iyeye weikoko nemuZimbabwe. Ubaba tori nemuZimbabwe. Baba nemuZimbabwe musikana akanga abva kunoko. Ari ikoko. Ndomafambira takaita iwayo kuti tibve kuno tinosvika pana agent. Yes. After masvika pana agent chichakaitika. After tasvika pana agent akabva atiendesa kumwe kwavaiti ndiko kuofisi kwavo. Tasvika kuofisi kwekuya tichibva tanzi mogona kumbozorora. Tichibva tazorora. Apa masvika kuofisi murikutoti aiwa zvinenge zvaita. Apa tanga tisingamboti zvaita nekuti tanga tisati tanzwisisa kuti ndikufamba. Apa matoona kuti hatisi kuDubai. Mama zvoona kuti hamusi kuDubai kana kuti makafunga ndo Dubai. Taiverenga marodhi tichifamba. Patakazonotenda takaona kuti kubva ipato yakatsenera tichinosvika panga pana agent. Panga pane 100 kilometers kunosvika kuDubai. Pai pakatonyorwa kuti 100 km. Saka tiri kuofisi kuya takabva tazorora. Tiri pakati pekuzorora taingodeidzwa mazita. Ukadeidzwa zita rako wotorwa woendeswa panze. Unonzi ndiye mulungu wako, ndiye sponsor wako uri kuenda naye. So. Saka pavhisa rako panenge pakanyorwa zita rasponsor. Notobvunzwa kuti sponsor wako ndiani, utaura iye ubva akupa chitupa chake kana passport. Ubva kuti ndiye. Ubva matoenda nese kumba kwake. Ndo maindira amakaita. We will continue with what Mercy then went through after being taken by the sponsor after this short break. Stay tuned. Welcome back. We continue with our discussion where Mercy is sharing with us her human trafficking ordeal. Mercy, so what are you going to sponsor? Chichakazoitika. Ndatorwa na sponsor takazoenda kumba. Taenda kumba ndakasvika ndichibva ndapuwa hembe 3 pairs hembe. Yange ndo hembe dzedu dzatinopfeka kuno. Iwo wachapfeka hembe dzakudza wakabva nadzo Zimbabwe. Mafuta ndikapuwa mafuta. Ndizvo zvandakasvika ndichipiwa. Then ndo pandaudzwa basa randakaudzwa. Asi zvemari tinombotaurira. Even tiri kuofisi naagent uya. Havana kumbotaura zvemari. Zvemari zvakataurwa tichiri kuno kuti unopiwa mari. Tasvika kuya ndiwo ndangoradzwa basa randafanira kushanda. Lina pamba nekuchengeta vana. Then ndo pandagara tikamboshanda. Basa racho rairwadza. Wanga usingazorore pamakuseni kusvika manheru. Pandagara 6 days. Day 7 tibva taenda kuhospital. Tainoitwa kuti matest atakamboitwa kuno. Tainokutesta whole body. Waitombosvika watomboiswa hembe woiswa pascan. Hembe dzose. Woiswa pascan. Wotora ropa. Wotora ropa tumachube. Onzi maresults ako anozobuda after 2 days. Wozotumira maresults kumba. Tagara futi dzimwe 7 days wodzokera futi. Matest. By day pamatesta. Ndinganye pandakatadza kuzvinzwisisa nekuti apa anochinhu chingachinja ne7 days. Yes. Even tikada kuti HIV. MuZimbabwe tinotestwa HIV after 3 months. But you test after a week. Saka wakazodzoka sei kuno? Watanga kuitika ndechekuti ndakangotanga ndakamborwara. Ngonzongopera simba ndichinzwa nzeve, mazino, maziso. Ndakangotanga kungosuspecta chikafu chandaidya ikoko. Nekuti pandaitanga kudya chikafu ichi ndakabva ndatanga kurwadzwa nendeni. Madumbu maitondiradza ndaitoona kuti maacid. Ndichibva ndangoudza vanhu vari kuno kumba. Ndakatanga kutaura naagent wekuno. Iwa unotorerwa mafoni ako wanga unawo? Mafoni angu ndandinayo. Ndichibva ndangotaura naagent wekuno. Ndikamuti nezviri kuitika kuno handisi kuita sei. Zvinzwisa chitanga yenyaya yeropa rangu. Asi zvati ropa rangu vari kurishandisa chii. Ndiri kuda kuziva kuti ropa iri vari kurishandisei nekuti isusu tikaenda kumatesti havasi kumbondiudza kana maresults angu. Havana chavari kundiudza. Vari kungotora ropa rangu chete. Ende ropa racho rakawanda. Vatoreva vanoita kuno atinoita kuno. Havanotora rakawanda. Saka ina ndatanga kungofunga kuti maybe vane zvavari kuita naro, maybe vane kwavari kudoneta naro, kwavari kutoita mari neropa iro. Saka mukutaurawo navamwe vasikana taitoma kungopeda taitaura navanhu. Mukutaura mataiita ndomukuonesana ndopataizovhurika pfungwa papo kuti vanogona kunge vachiita sei, vachiita mari neropa redu. Saka ndakabva ndangotanga ngotaurawo naagent kunongo kuti ini nangu zvekunongo handichazvikwanisa.
saka ndakatanga kutaura naagent kuno akabva andichinjira line kerefoni akabva ato saka zvakaita pekutanga akangoita zvekuti change number pawhatsapp ini ndichibva ndafollowa number dzedzo ndataura naye futi saka paakazvona ndazviona akabva atochinja zvanhu chose haana kuzombobatika futi shora kurwara kwese kwandakaita haana kumbobatika. Ukazouya sei saka? Ini ndakazoti ndikuda kuenda kumba ndichiudza vanhu vaigara navo vachibva vaudza agent wangu weikoko achibva ambondita rafu anditi tiri kusungisa tinogona kuti tine zvakawanda zvatinogona kuita pauri nekuti uri munhu watakaita watakaunza watakatenga ndopavakandiudza ipapo ini ndanga ndisingazivi ndakatengesa saka vakabva vanditi takabhadhira mari yakawanda kuti iwe undori kunoku saka tine zvakawanda zvatinogona kuita pauri saka pavakadaro ini ndakabva ndatya ndichibva ndaudza hama dzangu kuti ndiri kuno asi ndakatotengeswa saka hama dzangu ndopaadzakabva dzati saka toita sei ndichibva ndavati kana muchikwanisa kunditsvagira mari nditsvagire mari tivadzesere mari yangu yavo yandakatengeswa nayo vakambotanga vashtaura mari yakawanda yanga yakawandisa ndito handichatombozitengeri mari ndichibva ndavabvunza kuti mari yenyu mudzosera saka ini ndandisashande ndiri kumba kuyo ndaingo mukandongogara vachibva vandibvisa pamba paya kanditi tora foni yako chingotora foni chete tiende chandati tiri kuenda kupi zvikanzi tiri kuenda kuchipatara ini ndichibva ndavati inini handiri kunyeva ezvinezvi yava 3 times ndichiendesa kuchipatara ini handichakwanise kuva ndichitorwa ropa rangu nekuriti sei ndakabva ndaramba kuenda kuchipatara vandichibva ndafonera naagent weikoko panguva idzodzo achibva andichifanira kuuya kuofisi varume vangu vakangonondisiya kuofisi kwekwe kuofisi kuya ndichibva ndagara paofisi paya ndakapuwa chikafu 1 day ndibva ndagara paya ndagara ndofunga 5 days vaingouya vongonditarisa votobuda ndaingova neline ndisina kana mari mufoni kana chii hapana iziva kuti ndiri kupi chero vasikana vandaikumbotaura navo saka vakazoita zvekuzofonera vamwe vangu vandakaenda navo vakaita zvekufona vachibvunza kuti sei usiri kutaura pawhatsapp nevamwe ndichibva ndavudza kuti ndiri kuofisi ndakangovhariwa ndisiziva kuti chiri kuitika ndavana kundiudza kuti ikoko ndanoenda kunotei ndichibva ndazoti vauya ndobva vandibvunza kuti ndavabvunza kuti kokunoko ndakagarirei ezvo ndichazobuda rini zvikanzi wakati hauchadi basa saka hatina chekukuchengetera chikafu hatikupi hatina chatokupa munhu anenge akangovata nekugara saka hatina zvatinongokupa hatachatokwanisa kuita pauri chero kafa uri nemuhane ndizvo saka ndichibva ndajistirwa line yangu nemumwe musikana wandakaenda naye ndichibva ndakwanisa kuenda pawhatsapp saka pakandijusira kuti ndiende pawhatsapp vakabva vaona kuti ndiri online vachibva vauye nguva idzodzo vakandibvunza kuti foni yaushandisa waiwana kupi ndikati foni ndeyangu ndagara ndiinayo zvikanziko airtime wawana kupi ndati ndanga ndinayo vachibva vambosa moda vanditorera foni yangu vakanditiudza kuno foni yako ndichibva ndaramba vakanditiudza foni ndibva ndaramba atakatombonetsa chibva ndaramba nefoni ndibva ndaivika saka muofisi meme ndakazogara mwedzi wakakwana ndagara mwedzi pakazoya umwe futi musikana ngaramba futi basa chibva tagara mwedzi tiri muofisi meme ndobva mazoya kumba sei tichingopedzisa tiri papo nichabva ndataura nehama dzangu ndobva dzatumira ticket vakabva vandibvunza saka mari yacho tinotumira sei chibva ndabvunza agent uya kuti ndikuda kupiwa mari yenyu saka inouya sei vachibva vati vapei account number yangu vaise paaccount number yavo chibva ndachirega ndati namba dzenyu ndobva varamba nenhamba dzavo kuti ndipani hama dzangu ndobva ndangozovapa zvinharo because inini handinadzo ndobva ndavapa vakataura navo zvikanzi ndikufanira kutumira 400 US 200 yedu yangu yandakabhadhara kuti munhu uyu auye kuno ne200 yekumutengera tiketi auye ikoko vachibva vatumira 400 yenu ndokuzodzoka kwandikaita kuno pakazoita 2 days kuti vatenge tiketi tiketi raita 200 ndozvakataura ini handizivi nekuti inini handachanda changu achiziva chero kadhi revaccine card saka pese pawakagara hauna chawakatambira ndakatambira mwedzi 1 ini ndakatambira mwedzi 1 ndichibva ndazoti umwe hafu yeumwe mwedzi handina kushanda ndandakagara ndairwara ndinova ndazonogara umwe mwedzi wechi2 saka ndoti ndaita 3 months ndiri kova saka shoko raungapi kune vamwe vechidiki nenyaya yehuman trafficking nderekuti chii ini nangu shoko randingapi kune vamwe vangu nderekuti vasangogamuchire
mabasa usingazivi kana kunzwisisa unofanira kutanga waunyatsofunga nekuti isusu patakaenda kutaura chokwadi seni zvangu handina kutombotanga ndafunga kuti exactly zviri kudii zvichazodii uye chandinongoda kungodzisa mwedu zvemahara zvemahara zvinokonzeresa indeed mazvinzwa from Mercy hanzi zvemahara zvinokonzeresa. Join us after the break when we have a clear analysis in terms of what she went through with a doctor. Join us. Welcome back as we continue with our discussion. In this third and final segment, we are joined now by Dr. Nyoni. He is from the Center for Combating Human Trafficking from the Ndura University. Doc, welcome to the Talk with Tariro. Thank you. Yes. What are the lessons that we can learn from Mercy's story, Doc? Thank you very much. From Mercy's story, we can actually learn that human trafficking is a scourge that can happen to anyone. And from the initial stages of the story, we can also then glean to say human traffickers use a number of ways to lure their victims and survivors. And in the process, they use deception. In the process, they also misrepresent facts. And one of the critical things that we need also to learn from this particular story of Mercy is that there are a number of people that helped Mercy get into the final setup that she found herself in. According to the definition of human trafficking, they are all liable because they would have participated. Because by definition, human trafficking is the recruitment, the transportation, the harboring, and the transfer of individuals to a scenario that gets them exploited. So in the process, we can actually say all those people that, the whole chain that facilitated the movement into servitude are also liable to prosecution. So in terms of what happened to her, for us as a country, is there something that we can do at country level to protect our citizenry? Thank you very much for that question. I think the government of Zimbabwe has taken some steps in terms of trying to combat human trafficking. They have enacted the TIP Act, I think in 2014. What's TIP, Trafficking in Persons Act is what is termed the TIP. And then in the process, they've also established what is termed the ATMIC, the Anti-Trafficking Interministerial Committee, that is working under the 4 pillars of first, prevention. It also looks at protection. It also looks at prosecution. And then the last P is for partnership. So the government has these 4 pillars in which they are trying to not only raise awareness, but they are also trying to then look into the component of prosecuting for those that would have facilitated the movement, especially of its citizenry, into acts of servitude, as is the case in this story. Okay. So for individuals, us as a people, what do we need to look out for? I think first and foremost, it is the issue of awareness raising. We have got an obligation as individuals to raise awareness, especially around human trafficking related issues. Let us be our brother's keeper. Let us get in there to then spread the word that human trafficking is indeed happening. And one of the fundamentals that we need also to then take note of, human trafficking is not only a transnational crime, it is also happening within the borders of Zimbabwe. Yeah, we heard that last week, that it's also happening here in Zimbabwe. But maybe also, Doc, let's look at, for those with relatives who are actually outside, they've been trafficked, they actually don't know where they are.
as easy. Like in the case of Mercy, her phone had been, her phone was supposed to be taken away, but she was lucky that she managed to retain her line and be in constant touch. But where we don't know where they are. They've left home saying we're going to Dubai, but they end up in another country. What do we do? I think in this particular respect, first, for every maybe job seeker, for every Zimbabwean citizen that is moving out on a job opportunity related issue, the first thing is they should try and maybe highlight the foreign office, the embassy officials, to say this is the opportunity I think that has fallen for me, and this is how, or this is where I'm destined. If you get the littlest of the opportunity, I think it's always critical to also try and ensure that there are other people that know where you are, so that in cases where you get into problems, case was Mercy's case, people can then try and make a follow-up to establish what has become of her, and where is she, what is it that we can do to try and help. Is there something that can be done between countries? Countries, unfortunately, sometimes they don't really, because it's the choice of a country to then ratify a particular law. But I think on the strength of relationships between countries, I think in scenarios where we have got agencies that are recruiting for maybe particular skills, I think then countries should be able to then maybe come up with an MOU for easy facilitation of exchange of these skills and services. And what would you say is your message to both men and women from Zimbabwe? Because last week we heard that it's not only girls who are prone, but Gerald highlighted that everyone is actually prone to human trafficking. What would you then advise people, particularly when I'm desperate for a job and I see something that's been advertised? And we heard from Gerald, the person from Mutare who had a Zoom interview, everything looked legit. How do we then protect ourselves? Because sometimes you then look at it, you are careful, but it's all looking legit till the end of everything. That's when you will see I'm already in trouble. Yeah, I think that one is a bit on the difficult side, but all the same, I think getting to do some background checks around legitimate headhunting websites is always critical. And also, we have got, I think, a number of other headhunters that can appraise someone to say, I think the area that you are entering on maybe is human trafficking infested. You should then begin to trend with care. But I also have got information for those of us who then find ourselves in Zimbabwe and we are receiving our survivors back. My message is human trafficking can happen to anyone. And the least that they demand from us is just love and warmth. Let us not stigmatize them. Let us help them restart, because the moment we then falter them in terms of what happened to them, we begin to then send them back on another route to getting re-trafficked. And then maybe the last thing that I would want to then, my plea to all those that or that you've got the means is let it not be said that you were not there when survivors of human trafficking needed you. They have got a number of needs, they've got a number of issues that they want addressed, ranging from emotional counseling, ranging from physical needs. And I think we have got a number of our people, a number of our corporates who should be able to step in and help curb this. Definitely powerful words there coming from Dr. Nyoni, where he's saying when we have survivors coming back into our country, we need to embrace them and assist them where possible. Let's not do away with stigma. We all have a role to play in ensuring that we stop human trafficking. Until we meet again next week, it's goodbye from all of us.